Horen were auf, so zu tun, als wären Frauen ein unlösbares Rätsel. Das sind sie nicht. Sie sind emotionale Wesen. Wunderschön, komplex, ja, aber vertrau mir, es gibt rissende Rustum. Wenn du weißt, what du suchen musst, wirst du genau sehen, was sie zum Schmelzen bringt, was sie dazu bringt, die nachzujagen ja, was sie dazu bringt, die ganz nachwag zu leiden in Dijk zu denken. Sehen wir ehrlich, mein Freund, du hast alles getten, was man dir gesagt hat, du hast zugehört, du warst respektvoll, du hast Interest gesiegt, die Doc blieb sie bewatcht, hofflich, de stanzert oder plötzlich verwirrt. Die Chemie hat dies unsichtbare Linie in überschritten. Tief im Inneren hast du gespürt. Etwas fällt war nicht die Anstrengung. Hier ist der Thiel, den Neimen den Mannen sagt. Frauen öffnen sich nicht emotional oder sexual, while du sie beeindruckst. Sie öffnen sich, wenn sie ein gewiss Spannung spüren, einen ruhigen Druck, ein gier masculine Präsens, die nicht jagt oder sich ständig erklärt. Was oberflächlich wie ein Schwäch aussieht, ist in Wahrheit ein Tor, wenn du wirstest. In diesem Video geht nicht um Manipulationstricks oder Psychospiel. Ich bin hier, dir zu helfen, die emotionalen Muster zu sehen, die meisten Männer überschen die stillen Trigger, die Anseln auf einer viel tieferen Bein für Men. Wenn du dies Dynamiken wirstest, horst du auf zu raten, du horst auf zu übertrieben. Du horst auf zu drangen. Stattdessen lernst du, wie du Dijk bewegst, sprichst die Dijk gibst. Das sich nudgerig. Sit die Engesigen fühlt, und dass du etwas erzwingen musst. Einige dieser Erkenntnis werden Dijk überraschen. Ein davon verändert alles. Sobald du klar siehst. Blieb fokussiert. Denn was als nachts kommt, wird alles in Frage stellen, was du bisher überbegehren die Max wischen den Geschlechtern zu wissen glaubst. Erst das Vertrauen, das in ihrem eigenen Körper spürt. Sehen wir real. Das Vertrauen, das eine Frau in ihrem Körper spürt, kommt nicht von Komplimenten oder ständigen Bestätigungen. Es kommt von der Art die weiß, wie du dich verhaltst, wenn du in Nahe bist. Beaver bewusst über Ansehung nachdenkt, en skeidet Körper bereits. OBSI sicher, ruhig die subtler reg fühlt. Dies Entscheidung fällt blitzschnell die hat sehr wenige mit dem zu tun, was du sagst. Die meisten Männer verpassen das. Wenn du giert bist, langsam in denen Bügungen die Dijk in deiner eigenen Ort wohlfühlst, spiegelt Körper deisen Zusten wieder. Wenn du ein Gespent, eifert oder auf Anerkennung fixiert bist, verkrampft sich Körper. Sie mag immer nachlatschen die reden, aber die tief Offenheit bleibt ausnehmen were James 56. Hat ein ruhig, Stimme, kein aufliches Verhalten. Trifft Karen 52, die nach Jaren mit reaktiven Männern bewatcht ist. James überstürzt das Gespräch nicht. Lehnt sich zurück, die Schultern entspannt, der Atem tief. Hört zu, und sich Wurzeln. Wenn spricht, tut das klar die halt dann in. Karen bemerkt etwas unerwartetes. Eigener Atem wird ruhiger, ihr Schultern sinken. Das ist der Körper, der Aufsehen stoisch Ruhe reagiert. Die stoisch Lection. Marcus Aurelius lehrt, dass ein Mann von externer Reaktionen ungestört bleiben sollt. Wenn du nicht ihr Reaction hinterhergst, stabilisiert den Präsens den Raum. Das fühlt sich für Sicherheit gemischt mit Spannungen. Dies Kombination ist absolut madig. Naschis white, die Ruhe, die Ren Schutzwall einstürzen lässt. Ruhe ist nicht Schweigen die Schan gar nicht Passivität. War Ruhe ist emotional Standhaftigkeit ohne Druck. Ist das Gefühl, das nix in Stimmung. Ren Tess oder Unsicherheit dijk der Fasen bringen kann. Wenn ein Frau dies Ruhe spürt, senkt sich Schutzchild, Beaver merkt. Die meisten Männer glauben, müssen ihr Gefühle reparieren, damit sicher fühlt. Sie erklären, beruhigen die Versuchen, Jed kann glatt zu bügeln. Aber Diocese Verhalten signalisiert Angst, kein Führung. Echt Ruhe sagt, ich in MIT allem sitzen, was hier auftaucht. Ich voll Michigan von Emotionen nicht
bedroht. Stoicismus lehrt uns, dass der Geist von Dingen außerhalb seiner Kontrolle unschritt bleiben soll. Wenn du das lebst, verändert sich dein Stimme. Du sprichst langsamer. Du wirst nicht laut am einen Punkt zu machen. Du erlaubst Pausen. Dies Pausen geben ihrem Nervensystem Zeit. Sich zu regulieren in dieser Regulation hat Anziehung Platz zum Wachsen. Drehen. Das Schweigen. Das nach mehr Verlangen last. Das Schweigen. Das wir hier meinen. Ist kein Bestrafung kein emotionaler Rucksack. Es ist Präsens on Larm. Es ist der Moment, in dem du aufhörst, den Raum mit Worten zu füllen ihren Emotionen erlaubst, von Selbstvorsitzenden. Da ist sie Schweigen Hunger, weil es den Druck entfernt durch Neugier setzt. Da meiste Männer fürchten die still. Sie denken, SIE signalisiert Langweil oder Kontrollverlust. Also reden SIE, erklären sich, jagen dem Momentum hinter her, ersticken dabei die Anziehung. Schweigen, wenn es geerdet ist, lasst ihr Fantasie anspringen. Stell dir vor, du sitzt beim Abendessen. Sie erzählt ein persönlich Gesticht. Anstatt Sofa mit einer eigenen Gesticht darüber zu bügeln, haltst du in, und langsam haltst den Blickkontakt. Du sagst, das wirst die Hitch. Dann schweigst du. Dieser Moment fühlt sich schweren, auf ein gut Weiss. Sie fühlt sich gehört, nicht abgehandelt. Epiktet lehrt, dass zu Ruckeltung stark ist. Ein Mann, der unnötig wird zurückhält, seit Selbstbeherrschung Mann, MIT Selbstbeherrschung, wirkt stabil sicher. Viertens, der Agenkontakt, der ihren Geist entkleidet. Agenkontakt ist ein der am meisten missverstandenen Kraft. Starker Agenkontakt ist kein Anstarren. Es ist kein Dominanzgest. Der Agenkontakt, der ihren Geist entkleidet, ist ruhig, ständig ungehetzt. Sagt ich bin hier. Ich hab kein Angst ich such nicht nach deiner Erlaubnis. Die meisten Männer brechen den Blickkontakt zu früh ab. Sie schauen weg, wenn Emotionen aufsteigen oder Spannung entsteht. Körper liest das als Unsicherheit. Wenn den Augen ruhig halten, verlangsamen sich ihr Gedanken. Wenn sich die Gedanken verlangsamen, übernimmt die Empfindung das Steuer. Der Stoichkern, dein Blick offenbart. Obi dein Geist zerstört ist. Ruhig Augen signalisieren einen ruhigen inneren Zustand. Ein ruhiger innerer Zustand fühlt sich für eine Frau sicher und die Sicherheit ist die Voraussetzung für Begehren. Fünften, das Mysterium, das ist nachts Wachhalt. Das Mysterium, von dem wir sprechen, hat nix MIT-Spielchen oder absichtlicher Distanz zu tun. Es ist tief und sofort aufgegangen. Es ist das Gefühl, dass es mehr in dir gibt. Es ist Huder von hat. Die Diocese mehr ist ruhig in sich geschlossen. Echtes Mysterium kommt von stoischer Zurückhaltung. Du offenbarst genig, echt zu wirken, aber du horst auf, Beaver. Der Moment auslutscht ist. Wenn du früh aufhörst zu erklären, übernimmt ihr Fantasie die Arbeit in der Fantasie vertieft sich das Begehren. Daniel 58 antwortet auf Fragen ehrlich, Aberkurs. Wenn Lauren fragt, was in am meisten Werder hat, sagt zu lernen. Wenn ich aufhören muss, Michigan zu erklären, dann wechselt das Thema. Laura lacht, aber nachdem fragt sich. Was meiner damit? Was hat gellern? Diese fien Frage folgt in den Schlaf. Wenn alles erklärt ist, wird nix mehr gefolgt. Blieb wenig unvollendet. Sex die Bestimmung, die instinktiv ansiet. Horen wir auf selbst zu belegen. Bestimmung. Purpose ist einer der tiefsten Trigger für Anziehung. Zweck ist kein Jabel oder Konstand. Zweck ist Richtung. Es ist das Gefühl, dass dein Leben sich auf etwas zubewegt, das dir wichtig ist. Eagle, obi man zuzit oder nicht. Wenn eine Frau dies Richtung spürt, reagiert Körper, beaver Verstand es tut. Ein Mann MIT Bestimmung trait, nicht zielos fragt die Welt nicht, sein soll. Weiß es bereits. Stoicismus dreht sich genau darum, jeden Tag aufzuwatchen, die Arbeit eines Menschen zu tun. Statt Comfort oder Applaus zu jagen. Dies Gierdit Bugang ist instinctive attractive. Sie signalisiert Stabilität,
UND momentum zugleich. Stabilitat sagder, das du nicht childish bist. Momentum sagder, das du nicht stagnierst. Dies combination ist selten geworden. When SIE spurt, das du in deiner eigenen Mission verankert bist. In spant SIE sich. UND when SIE sich in spant, offnet sich verlangen. Sieben, die Führung, die sie zur Hinge bewegt. Führung word off misverstanden. Sie bedeutet nicht Dominanz oder Kraftmeierei. War-Führung ist ruhige Part mit Richtung. Surrender, die Hinge der Frau. Pass your Dan. When SIE sich emotional situgenic fühlt, am Außerhorn, den Moment kontrollieren zu müssen. Anthony 59 fragt nicht endlos. Was willst du machen? Wann willst du gehen? Hort zu, entscheidet UND sagt. Wir gehen dort essen. Danik machen wir einen Spaziergang. Sein Ton ist ruhig, nicht fordernd. Michelle einer Fallgriech, eine behandelt Frau, spurt, wie SIE sich entspannt. Sie muss nicht mehr waksam sein. Ihr schultern sinken. Das ist der Beginn der Hingabe. Stoizismus lehrt UNS. Das man nicht von externer Unsicherheit erschüttert werden sollt. Anthony Ästhetik, ungeacht erlaun. Die Ästhetigkeit erlaubt die Umsbung nicht mehr nachgefahren scannen zu müssen. Wo Führung ständig UND gierig ist. Folk Hingabe ganz ohne Zwang. Acten, wird, die ihr Ziel berühren, ohne zu schmeicheln. Wird, die sie emotional berühren. Sin kein cleaveren amix bruch oder kitschigen Compliment. Sin einfake, gier diet oxygen, die AUS deine Präsens kommen. Was SIE bewegt, ist nicht dein Wortschatz, sondern das emotionell gierig hinter dem. Was du sagst UND dem, was du nicht sagst. Die meisten Männer reden zu viel. Wenn SIE ein Verbindung wollen. Sie erkeren ihr Gefühle, rechtfertigen ihr Absichten UND hoffen, das Urgent det was hängen bleibt. Aber emotionaler Impact kommt von Napfeet. Wenn dein Wort wendet UND bedeckt sind, fühlen SIE sich schweren. Der Stoichweg. Sprichner was notwendig ist UND MIT der Vernunft übereinstimt. Wort, die berühren, erkennen, often ohne zu reparieren. Stat ratschlet zu geben, bietest du verstandisen. Du sagst, ich hordijk. UND dan halts du die still aus dies pause erlaub ihren Emotionen aufzusteigen. On das SIE gemenige werden. Emotional gehalten zu werden. On controlliert zu werden. Ist pure Intimitat. Das nun. Die stark wegzugen. Der ultimate Buways deines Words. Die stark wegzugen ist kein called. Ist die letter self-respect. When ein Frau spurt, das du ein Situation verlassen kins on what? On dro hungen UND on drama. Passiert etwas maktiges in Sie spurt das Geuig deine Wall UND Wall, sie et begehren. Ein Mann, der ruhig wegehen kann, signalisiert seinen Wort, ohne ein Wort zu sagen. Die meisten Männer bleiben zu lang. Sie erkeren sich übermassig, verhandeln am Ansiehung UND Worten auf ein Klarheit. Die NIE kommt. Damit lehren SIE die Frau. Das ihr Präsens geraniert ist UND garantiert Präsens entfernt die Spannen. Mark sieht Susan. Susan sieht sich manchmal unsicher zurück. Alice ist ein date kurzfristig absagt. Ohne ein Alternative anzubieten, sagt Mark einfach. Kein Problem. Danny ein deres Mal fragt nicht warm, ist nicht beleidigt. Machte mit seinem Abend weiter. Das überrascht Susan. Sie spürt den subtlen Verla seiner Präsens. Nächsten Tag meldet sie sich engageder. Mark stark nicht seit zu bettel machten, in ihren Augen wohl. Ist bei weil yes will, nicht weil yes braucht. 10. Der Raum, der feminines Verlangen entfesselt. Bringen wir zum Abschluss. Denn alles, worüber wir gesprochen haben, verheirer. Raum ist nicht Distanz. ist nicht Vernachlässigung. Raum ist das emotionelle UND Psychology Zimmer, das man schafft, wenn in sich selbst ganz ist. Wenn dieser Raum existiert, hat das feminine Verlangen einer Frau einen Ort, in dem landen, atmen UND nederlich aussteigen kann. Die meisten Männer lassen diesen Raum kollabieren. Sie verfolgen SIE übermassig, erkeren zu viel. Sind zu kan emotional verfügbar. Sie denken, standards verfügbarkeit schaff nahe.
In Waarheid entfernt sie die Polarität. Wakeen Raum ist, gibt es nix, worf man sich zubwegen kann. Stasisch Autarkie. Marcus Aurelius schrieb, dass ein man sich selbst genugen sollt, verwurzelt in seinem eigenen Charakter. Wenn du dir selbstständig, horst du auf Zusehen. Wenn du auf horst Zusehen, fang sie in sich zu Lenin. Lenin is feminine energy, die auf masculine still antwortet. Dein Phase verhut, where Haben who analysiert, was Anzihung wirklich formt. Ruhe, Praisens, Selbstrespect, emotional control die Raum, der den begehren erlaubt, nederlich zu fließen. Wenn du dies Prinzipien verstes horst du auf, Reaktionen zu jagen die Fangsten, dijk MIT stiller Autorität zu bewegen. War Männlichkeit bedeutet nicht, ein Frau zu erobern. Sie bedeutet sich selbst so zu beherrschen. Das die richtige Frau sich ganz nederlich zu dir hingesigen fühlt. Wenn dein Praisen schwach ist, wirkt ein Berührung verzweifelt. Wenn dein Praisen stark ist, fühlt sich ein Berührung unvermeidlich in. Magtest du dieses Mindset in deinem realen Leben verankern? Denn sie in Erwegung, til unser Community zu werden. Dort trainieren wir die stoischen Prinzipien Schritt für Schritt. On larm die Onverwirring. Wenn dieses Video dir Klarheit Judgment hat, dann abonnier den Kanal, damit du die nächsten tiefchen Analysen nicht verpasst. Schreib uns in die Kommentar. Welchen dieses en Punkt wirst du hut nach in deinem Leben anwenden? Bleib stoisch, bleib geerdet. We're saying UNS im nächsten Video.